Salimos temprano, a la mañana siguiente, la camioneta volvió, a la vida, retumbando, bajo, en cielo, rosa pálido, había algo diferente, ahora, ninguno de los dos, lo dio, pero, ambos, lo sentimos, los muros, que habíamos, construido, a nuestro alrededor. Se habían derrumbado silenciosamente, Meyer Amaris, Mahantras, Hoyaba en Viejo, Mapa de Papel. Grand Center, Pregant, El Sonrió sin, La Vesta, definitivamente, Grand Center. Estuvimos conduciendo, por los acantilados. Escarpados de la Pacific Coast Highway, MS Tard. ESA Tard. El Voyager serpenteaba, por curvas cerradas, con el océano, extendiéndose interminablemente. En nuestra dedica. Us. El sola se estrellaba contra. Las rocas debajo, Ilira salato entraba, arados por, las ventanas abiertas, soltando el cabello, oscuro de maris salvajemente, alrededor de su cara, sabes que, ella se rió. No me había sentido tan libre, desde que era adolescente. Y me escapaba, para ver conciertos en Portland. Yo también miré, Ishandal, en vistazo rápido. Nunca me había sentido tan libre. Nos detuvimos. En casi todos los miradores. Maris insistió. En que tomó una foto en cada parada. Algunas serias las ridiculas yo fingiendo. Empujó la camioneta. Por un acantilado, la parada, triunfalmente. En una roca como una conquistadora del mar. Por la noche, acampamos cerca de una playa aislada. Hicimos una pequeña fogata con madera flotante, comimos sándwiches de mantequilla de maní, y miramos fijamente el agua oscura. Brillando bajo la luna, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla era hipnótico. No puedo creer que casi no. Hago esto, Dio VOS, Bahala Dien, Impojonchito El Hombro, yo tampoco. Las siguientes semanas se convertirán en un torbellino de aventuras. Exploramos Bryce Canyon, caminamos por las curvas aranosas de Analapi Canyon, hizamos senderismo, hasta cascadas ocultas, y conjugimos por bosques interminables en el norte de California. Maris la dio vida a la camioneta de maneras que no esperaba. Fue espontánea donde yo fui cauteloso. Nos deteníamos al costado del camino porque el había florisilvestrezo un antiguo restaurante que quería visitar. Una tarde en Colorado. Nos encontramos estacionados junto a un lago alpino sin nadie alrededor. El agua estaba perfectamente quieta, reflejando las montañas, nevadas como en espejo. Vamos a nadar. Dio ella ya, quitándose los zapatos. Hace mucho frío. Mire. Se encogió de hombros así que solo. Se vive una vez. Mi per, en la orilla mientras. Caminaba con confianza. Hajía, el agua helada. Su risa hizo, eco mientras chapetaba. Desafiandome, enorme, ella, nagcon, la cabeza, y luego cedí, la sorpresa, del frío me, robo el aliento, pero, la forma, en que, me miró, sus ojos, linos, de travesuras, y cálidas, me hicieron, olvidar, la temperatura luego nos acostamos, en las rocas, cálidas, secundanos, bajo, el sol. No había necesidad de palabras. Observe el saber, y bajar, de su pecho, la forma,
Inque, la luz del sol, ba, sabra su piel. Imstard esa noche. Contramos, un paquego, pueblo de Montana, con, un solo restaurante, y paramos, a comer, hamburguesas, y batidos. La camarera, mer nos llamó, la linda pareja, de viaje por carretera. Merece, río suavemente, y sentí, que, mi, corazón. Se saltaba un latido esa noche. Estacionamos, en un mirador remoto sabra, el valle. Nos sentimos. Debajo de una manta. Bebiendo vino malo. De gasolinera, en vasos de papel. A la conversation se volvió. Inesperadamente. Siria. Necesitaba. Esto emsta. Lo que pensaba. Maris confeso después del divorcio. Lo ovid lo que se sienta estar emocionado por la vida la mayor has hecho de esta la mejor aventura de mi vida. Y la sonrió suavemente tul. También Colton. La luz de la luna. Hizo cusas. Rasgos. Pretiran. Casi irreals. Sin pensar tome. Su mano elano. Se aparto en cambio. Apoyo su cabeza. En mi hombro Bromeé antes. Si fueras de mi edad te levaría. Conmigo dij envies baja ese río entre dientes y aparato. Mi mano suavemente la mejor parte. Easy que tengo mi added. Y en así vine mi. Gayer y la mayor. A los soyos. Inis momento. Cada sentimiento. Tatito entre nosotros se. Conversi claro que la vi suavemente. Y ella me devolvió el beso. No fu apresurado, no fu imprudente, fu natural como to do lo demás entre nosotros. Había sido desde la primera mila de esa noche. Esa no al lado del otro bayo las estrellas en la camioneta, sup que algo había cambiado para siempre esto, ya no se trataba solo del viaje. Se trataba de nosotros. Dien, lo que nos estabemos convirtiendo, sosurmi alegro de que has dicho que sed. Maris sonrió y apoyó la cabeza en mi pecho yo también. El zumbido de los grillos, el aire fresco de la montana y su respiración constante. A mi lado fueron los últimos cosas que recuerdo antes de quedarme dormido. El camino todavía estaría esperando por la mañana, pero ya no me importaba a dónde me llevara. Viaje a casa se sintió rápido y interminable a medida que la voyager devoraba las milas. Da emoción del descubrimiento cambió. Lentamente cambula comodidad. Ya no estábamos compasando. Éramos solo dos personas. Completamente. En paz con donde estábamos. Maris se recostó en su asiento con una pierna escondido debajo de ella mirando el camino. Su cabello estaba atado flojamente en la base de su cuello, gafas de sol ocultando sus ojos. Una pequeña sonrisa satisfica, jugando en sus labios. Habíamos conducido casi 7,000 millas to meses de montañas. Decidos playas cenas y ms risas de las que había experimentado en acos, pero el viaje estaba llegando a su fin mientras cruzábamos de regreso a organ me en contra pensando en lo que sucedería después. La pregunta tachita había estado flotando en el aire los últimos días. Volveremos a ser solo vecinos. Ser estos solo el recuerdo de un viaje perfecto. El sol se ponía mientras entrabamos
in Nustra, Kale el Voyager, Crugio, al Stationer, en su lugar habitual. Apagu el modo silencio, maris miro, hacia adelante, por un segundo y luego seguiro. Hasha mi bueno, supongo que estamos en casa, sedij, suvamente estamos, el adudo, queres, que agar, mi bolso. Trog, saliva, quero, desir, padreas, quedata, mara, sonrió, yse, acerco, apoyando, su, mano sabra, la mea, en, la palanca, de cambios. Esperaba que, digeris eso. Salimos de la camioneta, y nos quedamos de pie torpemente, por un momento. En el de Vani si I mean to, las. Su casa estaba al otro lado de la calle, oscura y tranquila, mi pequeña cabana. Alquilada acagadora pero sencilla, estaba gesota de nosotros sin decir palabra. Agarramos su pequeña malata, de viaje caminamos, hacia mi puerta de entrada. Adentro todo se sencia diferente los mismos, mubos desiguales. La misma pequeña cocina, y sala de estar pero. Ahora se sencia cálido. Sereno como si hubiera estado esperando esto. Momento maris, dejo, su maleta, junto al sofá, la vi. Respira profundamente, como si soltara algo pasado, que había estado cargando, creo, que me gusta, y me gusta ems. Aquí dijo simplemente. Esa noche pedimos pizza. Nos sentamos en el suelo, a comer porciones directamente de la calle. Y vimos películas antiguas debajo de una manta compartida. No hubo una gran conversación, no hubo declaraciones pacitas, no las necesitamos. Todo ya se había dicho. En la forma en que reímos. En la forma en que nos movíamos, uno al rida del otro, con tanta facilidad. En la forma en que nuestras manos se encuentran naturalmente. A la mañana siguiente, me despert, con el sonido de maris, en la cocina terrendo, mi entras hacia café. Entre frotandum los hoyos para quitarme el sueño, me entrego una taza, buenos días, compasero, de cuarto, Bromeé, Sonrió, así lo llamamos. Sonrió, juguetonamente. Durante las siguientes semanas una nueva rutina. Algunas noches nos quedábamos en su casa al otro lado de la calle, pero la mayoría de las noches se quedaba conmigo. Arregla cacagos, details para hacerla. Nuestra cortinas nuevas, una cama más grande, un perchero, paras, sus chiquetas, junto a la puerta. A voyager estaba a para como, un orgulloso recordatorio de donde empezó todo. Vamos sobre sacarla de nuevo solo para hacer la compra o una escapada rápida de fin de semana. Una calida tarde domingo, sacamos la gran mapa de carreteras que habíamos usado durante el viaje, y lo extendí sobre la mesa del comedor. Maris trazó la ruta con su dedo riendos de todos locos en los que habíamos parado. L'observe, y me di cuenta de lo completamente natural que me parecía imaginar cada viaje futuro con ella a mi lado. Estoy pensando en Montana. A continuación, Dio sonre, Montana suena perfecto. Se inclinó sobre el mapa, y me besó suavemente. Nunca espera
esto, susurro. Nunca esper que nosotros dos, yo tampoco. Lo admati, pero, no cambiaría nada, nos sentimos, ali en un silencio, comodo. El mapa, entre nosotros. La gasolina de luz solar y el suave. Tic-tac del reloj de perd. Oh. No hubo ems preguntas. No ems dudas. Ya no iremos solo vecinos, o compañeros de viaje, o una aventura. Cuse, apago, después de la aventura. Estabemos juntos de verdad para siempre. La mañana siguiente, cuando solía porch con mi café, sonreí al ver la casa de Maris al otro lado de la calle. Las cortinas estaban abiertas pero las ventanas estaba aquí, todavía dormida, en mi cama, respira profundamente, el aire, respira profundamente, el aire fresco de la mañana de Oregón. Sabiendo que probablemente volveremos a sacar el Voyager. Pronto no para ir de nada sino solo porque pedimos el sueño de la carretera. Seguía vivo pero ahora tenía alguien con quien compartirlo. La mejor parte de todo es que no había perdido. Mi independencia había ganado un compañero mientras tomaba un sorbo de café y miraba la camioneta. Me susurra a mí mismo sonriendo. Che estamos esperando. Colinas ondulantes, vastas, llanuras, pequeños, pueblos al borde de la carretera. Maris parecía fascinada por todo, las gasolineras antiguas, los carteles gigantes, incluso las extras atracciones al borde de la carretera, cada hora, EMS. Oh. Manos para bimos, avisos para cargar, gasolina o tomar un café. Avisos solo para estar, las piernas, y tomar fotos, tontas, junto a las estatuas, más grandes, del mundo al azar. Nos rimos, hemos de lo que me había redo en mucho tiempo. Al anochecer de nuestra primera. Llegamos en pequeño y tranquilo camping a los afueras de Reno, Nevada. A Park La Voyager, bajo un grupo de altos pinos. Es mi hogar para pasar la noche. Anansi que esperaba, que se sintiera, incomoda, quiero decir. La Voyagera, encantadora de una manera casera, y resistente. Pero seguía siendo, básicamente, una camioneta, viajacon, inculchen, en la parte trasera, y una cortina, para privacidad. Para mi sorpresa, Maris sonrió cálidamente, me encanta, la di la cama, y plani desplomarme en el asiento delantero. El frente no estaba exactamente diseñado para dormir, pero no quería que se sintiera rara compartiendo la cama conmigo. Recline. El asiento del conductor lo MSQ pude. Me envolví en una manta delgada y trait de ponerme cómoda. Escuché en suave los pasos de Maris golpeaban suavemente la ventanilla del conductor. De verdad dorms aquí afuera, susurro. A sonreí sonolientemente. Quiero que tengas una cama. Ah. Nego con la cabeza con una risita. Eres ridículo, Colton, buenas noches. A la mañana siguiente me, desperate rigido. Y con el cuello, dolorido por la posición incómoda. Salí de la furgoneta, a trompicones estirandome, y en contra, a Maris, y con el pelo, riquedo, en una coleta desordenada, lavaba, pantalones, de chandel, y una sudadera,
con capucha, enorme. Estaba preparando café. En una, pequeña, estufa, de campion que, apenas, había, usado, antes de la mañana. Gerardo de la Carretera, Bromeé, mi rey, entre dientes, y me frot los ojos. Destas, lleno de sorpresas, mares, news, sentimos, encillas plegables. Tomemos café y vimos el amanecer. Era tranquilo y pacifico, me di cuenta, entonces de que esto no se trataba solo de marca lagares en mi lista de deseos, se trataba de estos pequeños momentos perfectos, los días que seguirán fueron un de movimiento. El voyager manejo los carreteras mejor de lo que esperaba, viajamos por sinuosas carreteras desérticas y hasta pequeños pueblos que parecían congelados en el tiempo, mares y onas, acomodamos a un ritmo tranquilo. Conduge. El navegaba leyendo, mapuso, senalendo, senels divertidas, a lo largo del camino, en las gasolineras. Ella tomaba bocadillos mientras, yo llenaba el tanque cantábamos a viva voz rock clásico, en el radio, o simplemente nos sentábamos en silencio, agradable por la noche, stacionábamos en campamentos, o incluso en el estacionamiento, occasional. De Walmart cuando no había otra opción, ella siempre insistía, en cocina, comida simples, como sándwiches, de caso a la parrilla, o pasta con cualquier ingrediente que pudiéramos encontrar, no había habitations de hotel ni reservas. Ningún plan real era libertad como nunca lo había conocido una tarde mientras conducíamos por Arizona el sol se ponía en tonos argentos de naranja y purpura detrás de más distantes mares. Apoyo la cabeza contra el asiento y suspiro. No. Me he sentido tan viva en ecos, dio en voz, baja la mar, el cálido resplandor del sol poniente. Reflejándose en su pío, no sabía, toy decir. Así que, solo sonré, nos detuvimos. Eames tard, Isa nosi, cerca del bord de Monument Valley el cielo. Estaba tan claro que, parecía que, podíamos, extender la mano y tocar las estrellas, que pusimos sobre una manta al lado de la camioneta, y Meyer hacía arriba en silencio así, es, doctamente, como lo, imagine susurr, marisquero, la cabeza, ligeramente. Hasha mie y sonrió lo mismo, esa noche mientras yo yacha en el asiento del conductor. Otra vez me di cuenta de que algo había cambiado, ya no eran solo dos vecinos en una aventura. La conexa entre nosotros se estaba profundizando de maneras que no esperaba. Me quid dormido. Preguntandome che podrían traer los próximos milas a la mañana siguiente me despert con el sonido de un suave zumbido en mi cuello atrás. Por dormir en el asiento del conductor pero sonré cuando me di cuenta de que era maris preparando el desayuno afuera de la camioneta. Salí y me frot los hombros. Ilia fresco de la mañana. Olía a café y pino. Colton, me saludo, voltendo, panquix, en una pequeña plancha para acampar, sinio. Debes dejar de torturar, en asiento sonré, adormilado.
Ista bien, eres il invitado. Levanto una sella, colton, hemos, estado en la carretera, durante, hemos, durante, y mate, semana. Creo que hemos pasado toda la etapa de invitados. Mire, pero la verdad es que tenía razón. La incomida de los primeros días había desaparecido por completo. Nos habíamos enamorado.nn. Ritmo dos personas, de mundos completamente diferentes de alguna manera trabajando como el equipo de viaje perfecto. Después del desuno, empezamos, y nos pusimos en camino. Nuestra siguiente parada fue Yellowstone. El viaje fue largo pero impresionante campos, interminables picos, de montañas, de ríos, serpentintes, que parecen tenor finos, tuvimos constantemente para tomar fotografías. Maristenia, en ojo sorprendente bueno, para la fotografía. Y admire su entusiasmo por cada extrago punto de referencia, o mirador pasados un silencio a veces comodos simplemente viendo pasar la carretera a tierra si hablamos de todo. Familia, infancia, relaciones, felidas, sueños al azar, música, comida. Cuanto ems comparsa, ems la admiraba. Maris no solo era hermosa, era inteligente, ingeniosa y tenía una fuerza que no podía describir. Para cuando llegamos a Yellowstone, estaba oscura y hacía frío. La temperatura había bajado rápidamente y pude ver el mar temblar cuando salimos a la acampar. Podemos dormir en una camioneta esta noche, sugiere. Estoy bien dujo tratando de sonadura mientras se apertaba el abrigo. Subimos a la voyagu, las montas. Inmediatamente me moví al asiento del conductor como todas las noches, pero esta vez Mara me detuvo. Coletón dio en voz baja. Hace un frío glacial ahi fuera, por favor, deja decir tan turca. Lo compart la cama conmigo, es lo suficientemente grande y somos adultos. Dude sabía que tenía razón, pero no quería madarla. Ahu. Vio mi vacilación y sonrió suavemente. Confío en ti. Y esa simple phrase me desarmó. Asentí. Y me metí en la cama del lado opuesto manteniendo una distancia respetuosa. La camioneta estaba completamente oscura, excepto por la tenue luz de la luna que brillaba a través de la pequeña ventana. Nos quedamos en silencio por un rato. Meyer, hacia el pequeño teco trait de no pensar en lo cerca que estaba. Finalmente, la escuché susurra, gracias por dejarme ir contigo. No sabía cuánto necesitaba esto. Volví mi cabeza hacia ella. Eres la mejor compañera de viaje que podría haber pedido. La mañana siguiente nos despertamos con el sonido de los pajaros y la luz dorada del sol entrando. Parados en la camioneta por primera vez desde que comenzamos. No nos apresuramos a empacar. Preparamos el desayuno y luego deambulamos durante horas por los campos diatérmicos de Yellowstone. Ars en erupción y admiramos las manadas de basantes que cruzaban las carreteras como si fueran delanos del lugar. Más tarde,
Izada, caminamos, hasta un lago remoto, el agua estaban quita cuparesha, crystal, sin pensarlo, .am, boes nos, quitamos los zapatos, y esperamos, en el agua, helada gritando, y riéndonos de lo fría. Q estaba, después nos acostamos. Nuna roca plana, para sacarnos, bajo el sol, lavai cerrar los ojos, usu rostro tranquilo, y contento me, di cuento, entonces de cuanto. Habían cambiado las cosas, lo que comenzó como dos vecinos, en un viaje impulsivo, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado y mucho más hermoso cuando salimos de Yellowstone. Miss Tardiza la piel mirandome cuando penso que no estaba prestando atención sonre para mí. Mismo y segui conduciendo ESOESA noche paramosas en un pequeño campamento al borde del bosque, sentados afuera, bajo un cielo estrellado, maris se acerco, so que esto empezó como te sueño, dio pero, ahora también. Lo siento como mío, la mayor sin saber, tuedecira. La tensión entre nosotros era suave pero innegable, la silencio. Se prolongó hasta que apoyo la cabeza ligeramente en mi hombro. Nos sentimos hacia un buen rato. Solo dos personas perdidas en medio de la nada, dándonos cuenta en silencio de que tal vez, solo tal vez. Esto ya no sería solo un viaje por carretera cuando finalmente volvimos a la furgoneta para pasar la noche. Ni siquiera hablamos de quién se quedaría en la cama. Ambos sabíamos que yacha, a su lado, separados por centímetros. Pero, sintiendo, hemos conectado, que, nunca con, nadie, susur, en, la oscuridad, me alegro de que, has venido, Maris extendió la mano, encontró la mía. Y la apretó suavemente. Yo también. Colton dormimos, con facilidad, esa noche. Hola estes el, canaltales beyond, donde compartimos historias, reales conjeros. Si te gusta, el video, asegurate de subscriber. Asegurate de subscriber. Y Daryl, me gusta. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca. Ahora, profunda somos en la historia. Hola, soy Colton Su, solo, el viejo, Colton, tengo, 26 acos. Vivo en Pequego, y tranquilo, pueblo de Oregon, y durante los últimos acos, he estado, trabajando de forma remota. Como diseñador gráfico. No es glamoroso, pero paga las cuentas. Y, loems. Importante, me. Permite sonar y, desde que tengo memoria, me. Sueño ha el mismo, despegar, en una, autocaravana, y ver estados, unidos cuando era niño, en Ucrania solía dibujar, pequeños besitos, de mi futura casa sobre ruedas, pagaba mapus en la, per de mi habitación. Marcaba con un círculo las ciudades que quería visitar. Y me imaginaba, a mí mismo conduciendo. Parando donde quisiera, conociendo gente, y viviendo libre. Pares loco ahora. Pero ese obsesión de la infancia. Se quedó conmigo, y hace unos meses encontré una camioneta. Dodge B. 350 destartalada, polvorienta, oxidada, y perfecta. Que semanas reconstruyéndola,
transformando el interior con una pequeña almacenamiento, una estufa de camping e incluso una pequeña instalación de paneles solares. Mis amigos pensaron que yo estaba fuera de mi mente. No me importaba la llamaba la Voyager, así que ahora finalmente está sucediendo. Esta mañana me despert sabiendo que esto es todo. Me voy. Paso horas empacando lo último de mis cosas. Ropa, mi cámara, una taza de café viaje. No puedo vivir sin libros que, probablemente, nunca leer, pero me siento mejor cargándolos de todos modos. Mientras ataba el último cordón elástico al portabicicletas, escucho una voz detrás de mi QABA, algún lado, Aramaris, mi vecina, tiene unos 42 ACOs, pero nunca adivinarias, QEs alta, llamativas, ondas suaves, de cabello oscuro, siempre perfectamente en darks, su rostro, la he visto ir, y venir a veces regando, las flores en su patio, delantero a veces simplemente parada, en su porche con una copa de vino. Mirando al cielo nunca hablamos mucho, solo, en su beden, casual y, por. Sup que recientemente se había divorciado, también sabía que ahora vivía sola mi sec, el sudor de la frente, y sunre, su. De hecho estoy a punto de hacerlo finalmente me voy a viajar por el país, suso, SOAOs, se iluminaron en eso y la río. Senalendo mi vieja camioneta, si mi reentré dientes y la nois. Bonita pero esta lista meresmi. Asita con curiosidad, guo. Eso es bastante increíble, no mucha gente persigue sus sueños. Mi encagui de hombros. Me tomo bastante tiempo. Y, completamente, sin pensarlo, Bromeé si tuvieras mi edad. Te inclino la cabeza, mi dio, una media sonrisa, complice, y dio, che, estamos, esperando. Mi congal, fu como si el tiempo se detuviera, da maya tratando, de averiguar si, hablaba, en serio, o solo se, burlaba de mí, espera, che, Tart Moody. Merece Rio de Nuevo. Lo digo en serio, no tengo nada. Que me retenga aquí. No he hecho nada. Espontáneo en ecos. CQUIERES. ... Ten me estoy dentro me frot la nuca. Completamente desprevenida. Nunca imagine que alguien como el a mi hermosa. Y elegante vecina mer en realidad quería subirse a una camioneta conmigo, y conducir hacia lo desconocido hablas en serio? Pregunt probablemente por tercera vez sintió con firmeza habla muy, en serio sonre, nerviosamente, bueno, va, empacar, entonces meres. Mi gueno enojo rápidamente, y se apresuró, a regresar, a su casa, mi quid alia tonato. Viéndola desaparecer. En su puesto esto realmente estaba sucediendo, ria esta mujer, tranquila que siempre, me había parecido, tan distante. En realidad me, compagar, unos 30 minutos, después, ella apareció, con una pequeña, maleta ordenada, lavaba, unos comodos, vaqueros, zapatillas, y una chaqueta de cuero, sus ojos brillaban, mientras se acercaba, estoy lista, dio con confianza. No dije una palabra, solo abrí la puerta del pasajero y ella subió sin dudarlo, me des las detrás, del volante, con el corazón acelerado.
completamente inseguro de lo que vendría después. Pero sabiendo que est era el comienzo de algo inolvidable cuando Geyer, la lave, el motor, cobró vida, el amir, Sonrió. Y luego me miro por la ventana mientras entramos, a la autopista el camino se extendía. Abierto frente a nosotros sin plan, ni reservas solo dos extragos con una vieja camioneta persiguiendo el horizonte. Las primeras milas se sintieron surrealistas. No podía creer que realmente estaba haciendo esto había sonado con este momento durante tanto tiempo. Ahora aquí estaba detrás del volante del Voyager, saliendo de la saeta, con Mare sentada a mi lado se veía completamente a gusto reclinada en el asiento del pasajero con las piernas cruzadas, casualmente gafas de sol en su cabello oscuro y ondulado, atrapando la luz del sol mientras soplaba un poco desde la ventana rota la mir de rayo. Todavía medio preguntándome si esto era real. El silencio no era incómodo, era pacífico. Ambos estábamos simplemente asimilando. Finalmente Maris habló. Entonces, ¿a dónde vamos primero? Preguntó con su voz cálida y curiosa. Sonrió. Pense que comenzaríamos con los clásicos, el Gran Canon, Monument Valley, tal vez la Ruta 66, tal un plan flexible. Esto vamos a seguir el camino. Asintió con aprobación. Me gusta que el bosque de Oregon se desvaneciera en las amplias autopistas por las que conducimos.